Good morning, buenos días, buen día, o buena tarde ya casi, pero tenemos aquí una rueda de prensa para hablar de un premio honorífico del festival, de Time Machine Award, Neil Marshall, welcome to Sitges again. Un director que ha significado muchísimo para todas las legiones de aficionados al fantástico, desde que hace 20 años presentó en este festival Dog Soldiers, una película que causó un impacto, que ayer se volvió a proyectar en una copia restaurada y que ha seguido fiel al festival, siendo incluso jurado de la sección oficial. Él tiene películas extraordinarias como Doomsday, como Centurion, y una de las consideradas mejores películas de la historia del cine de terror, lo digo así porque yo también lo pienso, que es The Descent. Es una de las grandes películas de los últimos 20 años, pero yo creo que de la historia del terror, y de las que más miedo realmente dan. Así que Time Machine Award, decía, presentando también The Lair, la nueva película, una divertidísima y estupenda monster movie. Thank you for coming again, and we can begin this press conference on Neil Marshall. Thank you. Hello, Neil. Hello. ¿Qué nos podrías contar de tu nueva película de Lair? ¿Cuál ha sido el origen del proyecto? ¿Cómo se desarrolló? Y bueno, ¿cuál es tu sensación al estrenarla aquí en Sitges? Well, first I wanted to say what a privilege it is to be invited back here with the Lair. That to be here this year with both my most recent movie and my first movie at the same time. Which I first came here 20 years ago with Dog Soldiers, so it's quite a journey to have been on. The origins of the Lair it was kind of during COVID, during lockdown, that a friend of mine in Los Angeles suggested an idea to do a low-budget film at a house that he knew the owners of in the desert. It was like, it's in the desert, it's a small location, maybe we could do something very, very small. And the idea kind of just turned over in my head a while. That never came to pass, but the idea of doing something that was like somewhere hot, somewhere in the open, with minimal cast, minimal crew, and minimal locations, and I started drafting this thing, and as with all my scripts, it just became more and more ambitious, and suddenly it was in Afghanistan with soldiers and Russian bunkers and alien creatures, and I just got swept away in this world, and that's how it happened. Daniel Conrad Cooper, the producer of the film, is here also. Sorry. Dani Conrad Cooper, el productor, que también está aquí. En primer lugar, me gustaría decir que es un privilegio poder estar aquí con mi película más reciente y con la primera que rodé hace 20 años. ¡Wow! ¡Qué trayectoria! Y el origen de Lair se encuentra en el COVID, en el confinamiento, cuando un amigo mío que vive en Los Ángeles me dijo que podríamos hacer algo con poco presupuesto, en el desierto, con una localización pequeña, a lo mejor hacer algo pequeño, y esa idea me iba rondando por la cabeza. Al final no lo hicimos, pero me quedé con esa idea de rodar en algún sitio donde hiciera mucho calor y con el mínimo reparto, la mínima cantidad de personal y las mínimas localizaciones. A partir de ahí empecé a hacer mis primeras ideas y, como siempre, mis ambiciones van creciendo y al final acabamos pues en Afganistán, con búnkers y con una gran producción. It's me again, sorry. Es la segunda película que ruedas con Charlotte Kirk como protagonista después de Reckoning, y además creo que no es la última película que has rodado con ella. Sé que has estado rodando en Tenerife. ¿Qué nos puedes contar de tu relación con Charlotte, su relación creativa con Charlotte a la hora de organizar y crear estos proyectos?
Yeah, I mean, we have a great creative kind of collaboration that we each kind of bring something different to the table when we're... So we wrote, in the past 4 years, we've written 3 scripts together. The first was a project called Duchess, and then the second was The Reckoning, which then we made, and then the third was The Lair, which then we made, and then finally we've just shot the first script, Duchess, this past summer in Tenerife. And it's the process is, I don't know, she approaches things from the sort of, because she's an actor primarily, as well as being a producer and a writer, but like she's approaches things from a more, I guess, actor point of view, you know, the dramatic sort of point of view, and she doesn't come from a background of horror like me, so her point of view on everything is slightly different to mine, and it just seems like it's a good balance, and you know, we bounce off each other and ideas, and like she throws in the most kind of weird ideas sometimes, and some of them work, some of them don't work, and then it's kind of my job to filter through all this stuff as well. But it's a good collaboration, you know. I think we work well together. I don't know. Ask Daniel if we work well together. I think so. Yeah. Es una relación creativa de colaboración muy positiva porque aporta algo diferente. En los últimos 4 años hemos escrito 3 guiones, en primer lugar Duchess, en segundo lugar Reckoning y por último Lair. Y Duchess es la que estamos grabando en Tenerife, y ella, al ser una actriz, aparte de productora y guionista, me aporta un punto de vista distinto. Y ella no viene del sector del terror como yo, así que formamos un equilibrio muy bueno y nuestras ideas están equilibradas. A veces ella tiene algunas ideas un poco raras, algunas funcionan, algunas no, pero en general tenemos una buena colaboración. Bueno, no lo sé, preguntémosle a Daniel. Hi Neil. En The Lair yo lo que veo es como una mezcla de diferentes géneros, es decir, a ratos es una película de yihadistas, hay búnkeres rusos, a ratos es una peli de terror, a ratos es una peli de acción. Me recuerda un poco también a lo que ya habías hecho en Doomsday, de jugar con diversos géneros, y quería preguntarte si haces las películas que a ti te gustaría ver como espectador. ¿Hasta qué punto te influye pues todo lo que has visto a la hora de ponerlo todo junto en un guión? Absolutely, yes. I think I've always done that. I think, you know, when I made Dog Soldiers, I primarily made it because it was a film that I wanted to go and see at the cinema, and nobody else was going to do a movie about soldiers and werewolves at the time. So it's the same with this. It's like the blending of, I love blending genres, and so with The Lair, it's a kind of a mixture of horror and war and science fiction, all kind of blended into one, and it's precisely the kind of film that I like to watch. But yeah. And if other people like to watch it too, then that's a bonus. Sí, de hecho, esto es lo mismo que hice con la otra película, que es una película que con Soldiers a mí me hubiera gustado mucho ir a poderla ver en el cine, y si no la hacía yo no la hubiera hecho nadie. Pues lo mismo en este caso, me encanta mezclar géneros, terror, guerra, ciencia ficción, y si a otras personas les gusta esto, pues genial. En The Lair, a medida que van transcurriendo los minutos, la película adopta un tono como más de cómic, hasta la caracterización de los personajes, como ese coronel que lleva un parche, las frases, las sentencias que van diciendo, los diálogos. ¿Por qué optó por adoptar ese tono que creo yo que es más como de cómic, más festivalero? Because that was the tone that I was looking for, that it's slightly over the top. It's not meant to be totally realistic in any kind of way. It's just, I think that's why I at the beginning I referred to it as Neil Marshall movie as opposed to a Neil Marshall film, because it was like I wanted to make just an entertainment that will thrill and scare and give people some laughs, and so the slightly over the top nature of it was all part of that, I think. Yeah. Porque esto es precisamente lo que estaba buscando, es el tono que quería, que no fuera tan realista. De hecho, al principio, en vez de llamarla Neil Marshall Film, quería llamarlo Neil Marshall Movie, para que fuera más como un thriller que diera miedo, que hiciera reír. A mí me gustaría preguntar sobre la concepción y el diseño de los monstruos. Es una película de acción y monstruos, y es muy importante que los monstruos funcionen como funcionan. Me gustaría saber cómo trabajaron ese apartado.
So we actually used a local company in Budapest to create our monsters. And however it may look in the film, we only actually had like one hero suit and a backup suit for the whole movie. So trying to make it look like there's a lot more of them. But the design of them was based on, and I need to check up on this, but there's a phobia to do with textures and if surface textures that have lots of holes in them, and I can't remember what it's called now, but people get really it makes people feel sick. There's certain textures, and so I wanted to incorporate that texture into the face of the creature. That's why it's got like lots of holes in its face, and remove things like eyes that would give it any kind of sort of humanity about it, and just make it like it's just this thing of teeth. And lots of teeth, and second rows of teeth like sharks have and things like that. So we just threw in a lot of ideas of what would be really cool for a monster, but also enable us to do a practical creature, because I'm a big believer in practical effects and practical, especially doing a monster movie like this, to have an actual creature in the room with the actors fighting each other and things like that. It's just so much better than like a CG creation. It's real, it's there, and I love that. I love that. It's more fun as well. Vam utilitzar un local a Budapest. La veritat és que només teníem un traje d'heroi i un traje per si el primer no funcionava, però aquests dos són els que vam utilitzar per tota la pel·lícula. I per al disseny m'hauria d'informar una miqueta més, però crec que hi ha una fòbia a les textures i per això vam triar aquests forats. Hi ha gent que té fòbia als forats de la textura i llavors per això vam decidir que la cara d'aquestes criatures tingués aquesta textura amb forats, que li trauríem els ulls per treure-li la humanitat i que tindria moltes dents, tindria 2 fileres de dents, i vam tenir moltes idees pels monstres, però alhora també volíem que fos una cosa pràctica, perquè a mi m'encanta fer coses que siguin pràctiques, ja que en una pel·lícula de monstres prefereixo que puguin estar a dins del rodatge amb la resta d'actors, fa que sigui més real, que estiguin allà, i a més també és més divertit. Hola, buenos días. A mí me gustaría preguntarte dos cosas. Bueno, en realidad es una muy relacionada con la otra. The Descent o de Lair, Dog Soldier son películas en las que se demuestran que con poco presupuesto se puede hacer mucho y están cargadas de mucha visceralidad. Me gustaría preguntarte si crees que esa misma visceralidad funcionaría del mismo modo que lo hace en un blockbuster. Y la segunda, relacionada con esto mismo, es si tras dirigir episodios de Constantine o Hellboy, te gustaría volver a intentar demostrar que esa visceralidad funciona también en personajes de cómic un poco, digamos, menos oscuros de lo que son Hellboy o John Constantine. Gracias. Yeah, I think that, absolutely it can do. I think quite often in the bigger budget movies, it's sometimes they have more money than sense, and I think there's ways to do to do these big movies that could save a lot of money, but do things in a way that would be more practical and more realistic, and maybe even use that time and money to do it better. But it's so easy just to sort of throw everything, it's like CGI and do things that way, but it's a little bit more harder, and there's so much more craft, I think, goes into doing things practically, and there's some great skills in the industry that are being lost by not doing things practically. Amazing artists and sculptors and creators that are out there, and it's a shame not to utilize their skills. So I think anything, maybe not anything, but most things can be done practically and will look better for it and will stand the test of time. I mean, you think of the films that we all love so much, the Aliens and the Predators and the Things, and it's all practical effects, and they haven't aged. They haven't, they look as amazing now as they did then. Por supuesto que pueden. A menudo las películas con grandes presupuestos
derrochan el dinero. Cuanto más dinero, hay películas que con mucho dinero pierden el sentido común. Y hay maneras de hacer grandes proyectos ahorrando dinero de forma más práctica, de forma más real, y evidentemente sería más fácil con realidad virtual, pero es una labor más complicada y hacerlo como lo hacemos, y se van perdiendo las habilidades con grandes presupuestos, y todos los artistas, escultores están allí y es una pena no utilizarlos, y la mayoría de cosas se pueden hacer de forma práctica y así perduran durante el tiempo. Los aliens, los predadores, predadores son efectos prácticos y han resistido al paso del tiempo. As an example of this, we did giants in Game of Thrones, and we had these amazing tall guys. We had like a 7-foot guy and an 8-foot guy, and filmed them against green screen, and cleverly kind of composited them in to the live action plates. So everything was real. It was just using the computers to composite, and the end result was like amazingly convincing looking giants because they were real people. And then you compare that to the giants in Hellboy, which look bloody awful. It's horrible CG cartoons that just look fake in every way. So it's there's a way to do it. You just got to take the time and do it right. Voy a dar un ejemplo. Creamos gigantes para Juego de Tronos y para ello contratamos a 2 tíos altísimos y los grabamos, y luego después compusimos las imágenes, pero eran reales los actores y eran mucho más convincentes, eran personas reales. Y si lo comparamos, por ejemplo, con Hellboy, que era algo horrible, bueno, pues nos damos cuenta de que se necesita tiempo para hacerlo bien. Bueno, antes has dicho que habías rodado en Tenerife, la película de Duchess, y era a ver si nos podías contar algo sobre ella, un poquito de avance. Aquí se está vendiendo como una película que no es de terror, no sé si lo será o no. Dicen que es más de crímenes y asesinatos. Si nos puede adelantar un poquito algo de ella. Crime and murder, yes. It is another change of genre for me. Going into the world of it's like a gangster movie, I suppose, a crime thriller, or it's an action movie. Gangsters, yeah. But as with all, whenever I kind of shift genres, I always there's still going to be some blood and guts and things like that. So it's very violent action movie, yeah. Sí, estoy cambiando un poco de género, pero sí, es una película de gángsters, de acción, pero como todo, cuando cambio de género sigo colando por allí sangre y vísceras, y es muy violenta. Yo tenía una curiosidad con respecto a Lair. Él aparece 2 veces a lo largo de la película. Primero en una foto que se ve al principio, que es el marido muerto de la protagonista, y luego es uno de los soldados encapuchados que entran al final al fuerte. ¿Este guiño es solo por motivos productivos o hay una razón oculta detrás? I assume you mean me appearing in the film. Yes. It's fun for the audience, but it was just much simpler when we needed somebody to stand in for a photograph. It was just, I'm here, I'll do it. So, yeah, but I think at the end, because both myself and Daniel appear in the film, was just fun. It's just it's an action movie, so let's get in on the action, and we get to dress up as soldiers. Yeah, it's all budget. Sí, supongo que sí, para el público, pero para nosotros también. Cuando supimos que lo teníamos que hacer, dije, bueno, pues yo lo haré. De hecho, aparecimos Daniel y yo, y es divertido. Es una película de acción, y dije, pues venga, pasemos a la acción. Y también es divertido poder disfrazarse de soldado. It kind of continues a trend in a way that in Dog Soldiers, Sean Pertwee carries around a photograph of his wife, and that's my sister. And in the descent, the little girl at the beginning, the daughter, that's my niece.
So it's a bit of a family affair. Sí, parece ser una tendencia. De hecho, en Dog Soldier cuando aparece la mujer de John Pertwee es mi hermana, y en The Descent aparece mi sobrina, así que parece ser un asunto familiar. I want to ask, you said before that you shoot the films that you want to see as an audience. What do you want to see in the future? And if you haven't any budget limitations? Well, I want to see some more really cool horror films. There's a few ideas there. I mostly want to see a big action spectacular in the vein of Indiana Jones. That's the one that I want to see, and that doesn't include obviously Indiana Jones 5. But in terms of what I want to make, yeah, I have several things that I want to see that I want to make. Mostly action kind of orientated things. Even if it's horror, it's like there's usually action in there somewhere. But yeah, I have a few projects in the works. Sí, hi ha moltes pel·lícules de terror que m'agradaria veure, i de fet m'agradaria veure pel·lícules d'acció així tipus Indiana Jones. Això no vol dir que faré Indiana Jones 5. Però hi ha moltes coses que m'agradaria veure, moltes coses que m'agradaria fer, però sí, principalment d'acció. Después de participar en series como Juego de Tronos, Perdidos en el Espacio, con los nuevos proyectos, ¿sentías la necesidad de volver a tus orígenes y tener el control creativo de tus nuevos proyectos? ¿Lo viste de ese modo, de volver al principio de tu carrera con ese control? Yes, in a word, but most of that was not a result of making those TV shows. Those TV shows were an amazing and creative experience that I never felt sort of too stifled. Certainly not on Game of Thrones. I mean, they were, so open to me as a director and bringing ideas to the screen. It was more the Hellboy experience of being totally like controlled and not being able to make the film that I wanted to make. That I came off the back of that to then do The Reckoning, which is a very, very different film, having gone like on Hellboy having the biggest budget that I'd ever had but no control, to then going to do the smallest budget that I'd ever had but 100% control. And overall, balancing the two, like The Reckoning was way more of a satisfying experience, despite how difficult it was at times. But I came out feeling a lot better about that. And then the same with the Lair and the same with Duchess. It's like, if the sacrifice is, smaller budgets, but to make the film that you want to make. And I always think that I'll live or die by my own mistakes. I can do that. I'll own my own mistakes. If somebody doesn't like what I've done, if it's my choice, I'll own that. But if I'm getting negative reviews or negative press or whatever for something that's really was out of my control, then that's a little different. But that's the way I kind of feel about it. Sí, pero la mayoría pero la mayoría de los resultados pero esto no resulta de las series de televisión que he hecho. De hecho, estas series han sido para mí una gran experiencia. En Juego de Tronos estaban muy abiertos a mis ideas de dirección. Claro, el contraste lo vemos, por ejemplo, en experiencias como Hellboy, en las que estaba todo controlado, pero fuera de mi control, y yo no podía decidir mucho en la película, y cuando, por ejemplo, en Reckoning sí que pude tener mucho control. De hecho, vemos la diferencia entre las películas realmente, que cuanto más grande era el presupuesto, menos control tenía yo, y cuando más pequeño era el presupuesto, más control. Y me di cuenta que en The Reckoning, por ejemplo, me satisfizo mucho más, y aunque fue un trabajo muy duro, yo me sentí mucho más satisfecho, y lo mismo me pasó con The Lair o The Duchess. Con un poco presupuesto se pueden hacer películas que me hacen mucho más feliz, y cuando yo cometo errores con cosas mías que he hecho yo, pues lo acepto y ya está.
pero si sale algo negativo por algo que está fuera de mi control, pues esto ya es otro tema. A colación de esto, has citado ya 2 veces Hellboy como ejemplo de una producción desafortunada, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo querías hacer tú el Hellboy que no pudiste? ¿O qué es lo que te cambiaron? ¿O qué es lo que no te dejaron hacer? ¿Cómo hubiera sido el Hellboy si tú hubieras tenido el control total sobre el producto? Well, I would have started with a totally different script. That's the first thing. Yeah. You know, there's the old saying, you can't polish a turd. So that was the big thing. I was brought on board to make a horror version of Hellboy, and I wasn't really allowed to do that in any way, shape, or form. So I think that there is a great kind of horror version of Hellboy to be made, and maybe kind of bring it back down to earth a little bit and make it a bit more practical. I think that always worked well, because to do it any differently from what Guillermo did, you've got to go in completely the opposite direction and not just try and mimic that world with slight changes. So I had in mind to do a very, very different kind of film to what Guillermo had done before. So something along those lines. Per començar, hagués fet un guió totalment diferent, però hi ha una frase que diu que no es pot llimar una cagarada. Jo quan vaig entrar en el projecte de Hellboy havia de ser un projecte de terror, però no ho va poder ser. I jo potser l'hagués fet més pràctic, però era una visió totalment diferent a la de Guillermo. I per tant, amb petits canvis no haguéssim canviat res, jo hagués fet una cosa totalment diferent a la que va fer ell. Ya ha citado varias veces su trabajo en Juego de Tronos. Yo quería que me hablara por el episodio concreto de La batalla de Aguas Negras, que me parece de los mejores episodios que se han rodado para televisión, y cómo fue el trabajo de rodar un episodio por una serie que venía con unos personajes ya creados y una historia ya desarrollada y que se iba a desarrollar después, a nivel dramático sobre todo, más que la acción. Well, actually, so the Battle of Blackwater was the first TV job I ever did. And it kind of came out of nowhere. It was I was aware of Game of Thrones. I hadn't seen the first season at this point, but I was aware it was being made. And I got a phone call on a Saturday morning from one of the producers saying, "Would you like to come and direct an episode?" That their original directors had to drop out, and they were going to do this big battle episode. It was their biggest episode yet, but could I come along? And it turned out that a lot of the crew from my movie Centurion had gone on to work on Game of Thrones. And so when they lost their director, the crew actually went to the producers and said, "You should give Neil Marshall a call, he'll help you out here." Anyway, I get this call on a Saturday morning, and I yeah, absolutely, I want to come and direct Game of Thrones. Like, when do I start? Next month? No, you start Monday morning, and and you have a week to prep before we do the biggest shoot in our entire show's history. And it was, yeah, I was never going to say no to that. It's like, it was crazy, but it was amazing. But in some ways, obviously that makes it a lot easier going in, that there's pre-established characters, there's pre-established worlds. A lot of the stuff is already kind of in place. And what I had to do was come in and, in the script that they sent me, the Battle of Blackwater, it made no sense whatsoever. The battle was just 40,000 guys getting off of boats and standing next to a door waiting to get into this door. And it was like, there's no sense to it. So what I brought to the table was, military history is a passion of mine, and military strategy as well. And so I brought all this idea of what would we really do in this battle, and what equipment would they bring, and how would they actually attack. And I brought that to the script, and they were great. The whole production team wanted my input, wanted my ideas. I got to design a boat that turns upside down and becomes a battering ram, and we built it within that week, and did several other things. And it was just,
it was a liberating experience because it was just like go in and direct like crazy and do the best possible job. And then when you're done, you can go home and get some sleep and not have to stress about it too much. It's their show, you know, it's their baby. So you go in and you're working, you know, you park your ego at the door and you go and do the best job possible for them. And it's this very satisfying experience. Era el primer capítulo, era lo primero que hacía yo para televisión y yo conocía, me sonaba Juego de Tronos, pero no lo había visto y recibí una llamada del productor y me pidió, ¿te gustaría rodar, ayudarnos a grabar uno de los capítulos en los que aparece una gran batalla? Y la verdad es que se quedaron sin el director y el grupo de gente que estaba trabajando en el capítulo, la mayoría de personas estaban también en la película Centurión. Y entonces fueron ellos mismos que se acercaron a producción y les dijeron, ¿por qué no llamáis a Neil Marshall? Entonces cuando me llamaron yo dije, claro, por supuesto, y pregunté, ¿en qué empezamos? ¿Dentro de un mes? No, el lunes. Así que tampoco no tuve mucho tiempo para pensármelo y no podía decir que no, era una locura, pero no podía decir que no. Y la verdad es que fue más fácil el hecho de que los personajes y los mundos ya estuvieran preestablecidos. Pero cuando me mandaron el guión no tenía mucho sentido, toda esa gente llegando en barcos, así que con mi bagaje de historia militar, de estrategia militar, pude aportar mis ideas y poder diseñar cómo sería la batalla, cómo sería el ataque, y todo el equipo de producción aceptó mis ideas y pude diseñar un barco que también daba la vuelta. I'm sorry, I didn't understand what it was when it, the boat, when it... It's a battering ram. It's how you describe it. It's for knocking in doors. Vale. ¿Cómo? Sí, exacto, un gallete, exacto. Era ese barco que cuando daba la vuelta servía de gallete. Y fue una experiencia liberadora en la que lo hice lo mejor que pude. Y después yo me fui a mi casa y no era mi problema porque era su serie. Así que bueno, es una de esas experiencias donde aparcas el ego cuando llegas y realmente es muy satisfactoria. So I was told to give shorter answers. I totally failed that. Pues hasta aquí la rueda de prensa. Thank you, Neil. Thank you, Thank you. Daniel, and thank you, You're welcome. y gracias a todos vosotros y continuamos con Sitges.